উপস্থিত বর্তমান ক্যাবিনেট মেম্বার্স, প্রাক্তন ক্যাবিনেট মেম্বার্স, বোর্ড অফ ট্রাস্টি মেম্বার্স, অ্যাডভাইজারি কমিটি এবং আমাদের গণ্যমান্য যারা এখানে আসছেন ক্লাসের তার সবার প্রতি আমার সালাম রইল। আমাদের কনস্টিটিউশনের মধ্যে বোর্ড অফ ট্রাস্টি চেয়ারম্যান 1 বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। তো আমরা 1 বছর শেষ হয়ে গেছে, তো আমরা বোর্ড অফ ট্রাস্টি থেকে আমরা চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছি ডক্টর রেজা করিম। এবং আমাদের ভাইস চেয়ার হচ্ছে ডক্টর রফিকুল আলম, উনি আমাদের ভাইস চেয়ার। আপনারা সবাই আমাকে সহযোগিতা করবেন, ধন্যবাদ। আমি দুটো কথা বলবো। বিওপি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে ডক্টর জনাব মজিদ সিদ্দিকী সাহেবের নেতৃত্বে এবং একে তোহা সাহেবের নেতৃত্বে, আমরা সেটা সমন্বয় রাখার চেষ্টা করব। আর আমি আগের মিটিংয়ে বলেছিলাম গত বছর যে আমরা যেটা করবো সেটা হলো যে উইল বি ট্রান্সপারেন্ট, উইল বি ফেয়ার অ্যান্ড উইল বি নিউট্রাল। এবং আমার মনে হয় যে আমরা আপনাদের কাছে যা শুনেছি আপনি উল্লেখ পেয়েছি যে তোহা সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের বিওটি ভালো কাজ করেছে গত নির্বাচনের সময়। এবং আমি আপনাদের সবার সহযোগিতা চাইব যেন সামনেও আমরা একটা ভালো নির্বাচন উপহার দিতে পারি। And we are looking forward to a very eventful and productive year for us all. Thank you. The cabinet members, they bear the responsibility for a successful or a failed Bangladesh parade and other BUFLA events. So, by nature, they are supposed to be holding the responsibility of each of the action committees. We have the first committee is Constitution Amendment Committee. The Constitution Amendment Committee has been proposed here has 5 members and also supported by the general resolutions that have been passed in the previous years. So now we'll go to the next committee, that is the Community Center Establishment Committee. You will allow us to ask questions later on this committee. If it is an agenda item, we cannot ask about this one. Thank you, Mr. Siddiqui. First, we're going to read out all the committees for the information of the House, and then we're going to take the question and concerning this. Thank you. Community Center Establishment Committee, the proposed coordinator of the committee is Mr. Shamsuddin Mani, and then BUFLA's Vice President Mr. Mushfiq Chowdhury Khosru will be the member next to him in this committee, and Treasurer Anisur Rahman, Mr. Nozul Alam, and Mr. Khalid Hussain. Then number 3, BUFLA Office Establishment Committee. This will be chaired by Organizing Secretary Shofiul Alam Babu, Mr. Shofiul Alam Babu, and Danny Tayyip, Mrs. Danny Tayyip, and Mr. Lieutenant Richard Jiaul Islam will be the members of this committee. Then Fundraising Committee, the President Jashim Ahmed will be the coordinator of the fundraising committee, and then there will be Public Relations Secretary Muhammad Ali, Mr. Saleh Kibriya, Mr. Shamsuddin Mani, BOT former Chairman, Mr. A.K. Toha, Organizing Secretary Shaful Alam Babu, Cultural Secretary Farhana Said, Mr. Inamul Haq Imran of Valley Association, Mr. Shipar Chowdhury, Colonel Omar Huda, and Mrs. Jenny Tayyip. And then Fundraising Committee will be chaired by President Jashim Ahmed. All the BUFLA action committees will be led by the cabinet members. The Parade Design and Coordination Committee by the General Secretary, and then other respectable members will be Dr. Amy Hashem and Vice President Mushfiq Chowdhury Khosru. And as I said, it is also open like the other committees. And then Dignitaries Impartition Hosting Committee will be chaired by President Jashim Ashrafi Ahmed, and then other members are Dr. Amy Hashem, Dr. Mahbub Khan, Vice President Mushfiq Chowdhury Khosru. Number 7, Venue and Parent Law Reservation Committee. This committee will be chaired by President Jashim Ashrafi Ahmed, and Dr. Mahbub Khan will be in his committee. Then Souvenir Committee by previous resolutions,
the Public Relations Secretary, Mr. Muhammad Ali Khan, will be the editor, and also he will be the coordinator of this committee. And engineer Mr. Saleh Kebriya and General Secretary myself will also be the member of this committee. Number 9 is Cultural Committee. That will be chaired by our Cultural Secretary, Mrs. Farhan Sahib, and Khalid Hussain, former Cultural Secretary, will be in this committee. Stage setup, booth setup and collection, sound system, stage control, these are the ones, no names proposed yet. So these are wide open for all of the present members and other who could not be here. Then Publicity Committee, this will be chaired by our Public Relations Secretary, Mr. Muhammad Ali Khan. And then finally, security, parking and first aid. That will be still open. So for this seminar, even though that's not marked in here, our Finance Secretary, that is the Treasurer, Mr. Anisur Rahman, will be chairing that committee, and that will be open to